Bonjour à tous et bienvenue sur l'esprit de Baten Kaitos. C'est un jeu dont personne ne parle mais qui est vraiment une légende du JRPG. Je vais laisser la cinématique d'intro. A long, long time ago it was, before people began to dwell in the sky. A terrible war was waged between us humans and the wicked god. After the horrendous battle, our ancestors entombed the wicked god and left the polluted and barren earth to find a future in the sky. In this world, there are things that people mustn't touch. Who cares? The god of demise and destruction, the cursed power of Malpertio. The Ant Magnus? Never heard of that before. Damn! The bastards! It's unthinkable to act against the Empire? Us heroes, we have so much to do. I've been waiting. Kill him. If left alone, he will prove a threat to my empire. Let us trust the Just young, one more. who hold the spirit within them. The struggle alone will fill a great emptiness within you and ease your pain. How long have you known? Come on, Kibari! Move it! Go away! Our only hope is the long-lost ocean. Awaken! Ancient god of destruction! Be what you always dreamed to be! Someday you will know who you really are. Allez, c'est parti pour une grande aventure. C'était sur GameCube en deux disques. Allez. That spirit seems to like you. If you can bond with it, something wonderful may happen to you. Are you ready? Hello? May I ask your name? Alors, je suis un garçon. Valide-moi ça. So that's your name.
from 1,000 years of darkness. A millennium of solitude and suffering. Beautiful white wings for you. For the world, death and destruction. Where am I? My head. Ah, I see you have awakened. How do you feel? Who are you? Why am I here? My name is Larikush. I'm the village doctor here at Sebelrai. They found you lying unconscious in the woods nearby and brought you here. Oh, yeah, I remember now. I was attacked by rock cats. Oh man, how stupid of me. You're lucky they were only rock cats. They are herbivores, after all. It's awfully strange to hear of them attacking humans. The animals in that forest have been acting quite peculiar lately. I'm not sure why, but they're much more aggressive than they used to be. You'd better stay away from those woods. By the way, what do you call yourself? I don't recall seeing you around these parts. My name's Callus. This is my first time here, which is why I got lost, I guess. Callus, is it? Welcome to Sebelrai village, boy. It looks like you took quite a blow to the head, so I was worried you might have amnesia. But you seem to be fine. If you feel up to it, you're welcome to take a look around the village. We're only a small farming community on the frontier, so I'm afraid there isn't that much to see. J'ai donc bien peur qu'il n'y ait pas grand-chose à voir. By the way, I left your winglet over there, by the window. Quite an unusual design for a winglet, I must say. Different from those used by the Empire. It was handcrafted by my grandfather. He was an excellent engineer. Ah, I see. Your grandfather. And how is he doing? He died 2 years ago. Is that so? I'm sorry to hear that. Well, thanks for the help, Doc. I owe you one. Actually, I'm not the one you should be thanking. Mimai is the one who found you lying in the woods and carried you here. I see. Mimai, is it? Well, that should do it.
Après avoir remercié Mimeille, pourrais-tu rendre une petite visite au maire? Il a l'air très inquiet à ton sujet. Oh, tu dois être le voyageur qu'on a retrouvé inconscient dans la forêt. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à venir me voir. Quel sujet t'intéresse, Nanette? Ça c'est tout, le didacticiel. On va mettre le docteur Laricuche quand même. Le village est heureux de pouvoir compter sur le docteur Laricuche. Si nous t'avions retrouvé à l'époque où il n'était pas là, nous n'aurions pas pu te soigner. Donc tu peux en savoir plus sur le docteur Laricuche, l'homme qui t'a sauvé la vie. Eh bien, je n'ai pas le temps de parler de tout ça pour l'instant, on revient un peu plus tard. C'est Balray, le hameau agricole. Hey, what's that thing you got strapped to your left shoulder? Yes, it is. Well, I'll be. They say the Empire has tons of them. But you rarely see any down here in the boonies. But it looks a little strange. It's custom built. My grandfather made it for me. I didn't realize it was so rare. Dr. Laricush asked me about it too. Really? The doc asked you? I didn't know he had an interest in winglets. He never struck me as the type that enjoys fiddling with machinery. You've only got the left one on. Is the other one being repaired or something? No, one is enough. I don't have a left wing, so my grandfather crafted this winglet for me as a replacement. Oh, I see. That's why. Sorry for meddling. No problem. It worked perfectly fine, and together they get me where I want to go. That's good to hear. Your grandfather must have been a custom-made winglet. Wow! Yeah, he'd make and fix all sorts of things. You could almost say he was a magician. Comment vous êtes déjà debout? Remarquez, cela ne surprend pas. Avec le docteur Laricuche, les docteurs sont sur pied en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Vous savez, maintenant que vous allez mieux, vous croyez vous rendre visite au maire du village. Je crois qu'il y a quelque chose d'urgent à vous dire. Et vous savez qu'on a tous des ailes du cœur, n'est-ce pas? Des ailes du cœur les ailes du cœur expriment ce que les gens ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Ces ailes sont en quelque sorte l'expression de nos espoirs et de nos rêves. C'est ce que m'a dit mon père, c'est pour cela qu'il y a tant d'ailes différentes. Leur forme et leur couleur dépendent des espoirs et les rêves de chacun. Attendez. C'est vous qui avez été retrouvé en cuisson dans la forêt, n'est-ce pas? Comment voulez-vous vous faire passer pour un aventurier si vous vous évanouissez à tout bout de champ? Et vous cherchez la bagarre ou quoi? Qu'est-ce que veut dire cette remarque, hein?
Et du calme, je ne voulais pas vous vexer, je veux juste vous donner quelques conseils. Au cours de votre voyage, vous ne vous êtes jamais dit « Ah, si seulement j'avais remporté cette bataille » ou « Ah, si seulement j'étais plus fort ». Oui, alors la fleur bleue qui se trouve derrière moi va sûrement vous intéresser. Cette fleur garde la mémoire des voyageurs qui la rendent étreints. Il paraît même qu'elle conduit certains voyageurs dans un temple pour les rendre plus forts. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais essayé. Mais je voulais quand même vous en parler puisque vous êtes un aventurier. Ces fleurs mystérieuses sont répandues dans le monde entier. Il est crucial de savoir les utiliser. Je vois, j'essaierai plus tard. Ah, j'oubliais, vous verrez qu'il existe aussi des fleurs rouges. Les fleurs rouges vous permettent seulement de sauvegarder la progression de votre voyage. Souvenez-vous de ces conseils, d'accord? Je vais quand même aller au temple avant. Que faire, que faire? Un autre aventurier. Es-tu là pour acquérir de nouveaux pouvoirs? Mais de quoi parlez-vous? Je ne comprends rien. Et d'abord, où suis-je? Ceux qui cherchent à accroître leur force spirituelle viennent dans ce temple pour prier. Si tu as obtenu assez d'expérience au cours de tes voyages, tes prières seront exaucées. Ça peut être un peu déroutant au début, mais je suis là pour répondre aux questions que tu te poses. De quoi veux-tu que je te parle? Du changement de niveau. Remporter des combats ne suffit pas pour améliorer tes points forts et tes capacités. Pour devenir plus fort, tu dois prier devant l'autel et prendre du recul par rapport à tes expériences. Ce n'est qu'ainsi que tu parviendras à apprendre et à améliorer tes capacités. Il n'y a pas d'autre moyen pour comprendre et tirer la meilleure partie de ton potentiel. Viens prier dans ce lieu sacré. N'oublie pas que le pouvoir de compréhension n'est accessible qu'au travers des prières. Viens au temple aussi souvent que tu le pourras pour connaître tes véritables pouvoirs et capacités. D'autres questions? Au cours de tes voyages, tu trouveras des artefacts, des objets renfermant des grands pouvoirs. Mais sous forme de Magnus, ces objets t'aideront à te préparer pour des épreuves encore plus difficiles. Si tu souhaites décupler tes forces, il faut que tu rapportes tes Magnus nécessaires. Ainsi, leurs bienfaits inestimables te seront transmis. Toutefois, tu dois comprendre que le pouvoir dérivé de ces Magnus spéciaux n'est pas de la même qualité que le pouvoir issu d'un changement de niveau. Parcours le monde et gagne de l'expérience pour pouvoir augmenter tes capacités. On va sauvegarder. Je suis épuisé en vieillissant, même le jardinage vous fatigue. Je ne vous connais pas, vous n'êtes pas du coin, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que vous allez passer un agréable séjour. Le lait et les œufs que nous produisons, nous les vendons à Parkrod, à l'est du village. Avec l'argent des ventes, nous faisons nos courses en ville.
C'est ainsi que nous vivons à ces balrailles. Regardez derrière vous, ces canassons sont impressionnants. Hein. Leur force exceptionnelle surpasse de loin celle des chevaux ordinaires. Ces canassons est sensible aux températures élevées. Ils ne supportent pas la chaleur de celle à sud. S'ils vivaient dans un climat plus favorable, ils se porteraient mieux, mais c'est impossible. Bonjour, quelle belle journée, Esma. J'espère simplement qu'il ne fera pas trop chaud. Les grandes chaleurs épuisent les vachemons, leur viande devient alors grasse et invendable. On ne peut pas se permettre de mauvaises ventes cette saison. Oh, vous êtes... You must be a traveler. I'll bet you're from Furcab, right? Isn't this village boring? I mean, there's nothing to do here. Oh, how I long for Furcab. Ancient capital of stone, jewel of the East, city of my hopes and dreams. Outsiders might not see what's so special about a small city on this frontier island. But I can hardly wait each week for the day when we sell our wares in the city. One of these days, I'm going to run into a lord in the street. Or maybe a young, wealthy merchant. Our eyes will meet. And it's love at first sight. Oh, how romantic. I can hardly wait. Oh, stop it. You're daydreaming again. Such silly thoughts won't get the cows milked. Even if you do run into someone like that. Heaven knows what he'd do to a country girl like you. He'd play with your head and leave you the moment he finds another young girl. Just because we have wings doesn't mean we should be fluttering on such childish dreams. Plant your feet firmly on the ground and take careful steps, slowly but surely. That's our way of life in this village. I know. But everyone likes to flutter on about romantic dreams at my age. All right, honey. You can dream all you want once you've finished your chores. Ugh. What a drag. Vous voyez cette jeune fille là-bas, elle doit rêver de percade, là en trayant son vachon. Notre meilleure treilleuse rêve d'une citadine, c'est un comble, non? Hey, you're the one Mimai saved, right? Glad to see you're up and walking around. Whoa. Is this him? Her? Mimai? Is this who brought me here? Uh-huh. Mimai's really cool. He's way smarter than all the drunks you see around here, and helpful too. I see. Well, thanks, Mimai. I owe you one. Grâce à mon direct sur puissant, je peux faire face à n'importe quel problème.
pas les guerriers que je veux. La forêt de Fourbelune est de plus en plus dangereuse. L'autre jour, un voyageur inconscient y a trouvé... Cette forêt se trouve à quelques minutes à l'ouest du village. Mon petit ami et moi, nous donnons des rendez-vous secrets là-bas. Dites-moi, vous êtes allé dans la vallée de Niké à l'est du village? Si vous devez vous y rendre, faites très attention. Comme la forêt de Fourbelune, la vallée grouille de monstres plus effrayants les uns que les autres. De plus, des éboulements de terrain ont bloqué la route reliant la vallée de Niké à Percade. Je ne crois pas que le moment soit bien choisi pour aller là-bas. Vous êtes enfin réveillé? Oui, monsieur, j'ai dû vous causer du souci, je n'ai pas été assez prudent. N'en parlons plus. Pour l'heure, vous pouvez rester au village jusqu'à ce que vos blessures se cicatrisent. Et je vous interdis de retourner dans la forêt de Fourbelune. Il paraît que des importants de Fergade rôdent dans la forêt sans aucune autorisation. Ah, personne ne veut comprendre qu'il ne faut pas troubler la forêt de Fourbelune. Un terrible monstre se met depuis la nuit des temps dans le cœur de cette forêt. Depuis peu, même les animaux de la forêt semblent inquiets. Alors ce n'est pas le moment d'aller là où il n'y a rien à chercher. Tout le monde ne parle que de vous, un jeune voyageur trouvé inconscient dans la forêt interdite. Ne prêtez pas attention à tous ces commérages, c'est un petit village. La moindre petite chose est toujours un véritable événement. Ouais. Hello there. Let me guess, you're the young man they found and brought in for the doctor to look at, correct? I know it's exciting to travel on your own, but it's very important to be cautious in a foreign land. The last thing you want to do is worry the ones that love you most. Please, go back to them. Well, to tell you the truth, I don't have anyone to go back to. I'm sorry to hear that. But if that's the case, you really need to keep your eyes open. Because I know there's someone in this world, someone who is waiting for you. Waiting? Waiting for me? Yes, indeed. Someone who needs you, and someone you will come to need. That someone, somewhere in this world, is living day by day just as you are. Neither of you know how important you are to each other, yet in time you will come to know. Such is the way of the world. You'll understand when the time comes. By the way, why don't you take this with you? It's one of my special recipes. Don't be bashful. Oh, thanks. Thank you. You're most welcome. Remember, be cautious and take care of yourself, young man. J'ai préparé mon fameux riz au lait, j'ai besoin de lait, mais où est le lait?
Oh non, je n'ai plus de lait et il faut que je surveille la marmite qui est sur le feu. Si seulement quelqu'un pouvait aller me chercher du lait dans l'étable. Good day to you! Don't let the rural surroundings mislead you. We only carry Magnus of the utmost quality. Remember, a Magnus is created by extracting the Magna essence and sealing it in a card. How would you feel if you opened up a Magnus and the object crumbled in your hands? Am I right? Never forget rule number 1. Buy your Magnus from a decent source, from people you can trust. In other words, us. Our Magnus are as fresh as can be. Believe me, our goods will satisfy. You're a lucky man, as we're currently having a sales promotion. Right, come in, come on in. Qu'est-ce qu'on s'ennuie ici? J'en ai plus qu'assez de ne voir que des vieux et des gamins. Oh, j'aimerais tellement vivre à Percade. Où est le bel homme riche qui m'épousera et m'offrira une maison à Percade? Je vous salue. Alors, dans les magasins, on peut acheter, vendre et se reposer. Alors, en achat... épée longue... mais c'est pas pour moi. Are you a traveler too? Vous êtes également un voyageur? I came to see the ancient ruins in the woods near here. How about you? Me? Well, I have to go. Bye, little guy. See ya, Mimai. I have a name, you know. C-E-D-R. Cedar. They're crazy, huh, Mimai? Why bother going all the way down there just to see some stupid old ruins? Nobody in this village will even go near those woods. They say it's cursed or something. I hope they don't get jumped by wild animals out there. Like someone else did. yeah, really. Ancient ruins in Moongao Forest, eh? Ok, on est parti pour la forêt de Footballen. Alrighty.
let's go have a look at Moongao Forest, shall we? I'd like to check out those ancient ruins. The villagers seem to have a fear of the woods, but I think they're making a big deal out of nothing. Mere superstition, I tell you. Hey, relax. You won't catch me off guard this time. Alors on a la warm-up. On a la forêt du Fourbelin ici et la vallée de Nunki, mais on nous a dit que elle était bloquée, donc go à la Fourbelin. Let's get it on. Ouais, c'est pas terrible. Ouais. That was way too easy. Il est temps de s'emparer du butin. Choisis un Magnus dans la liste affichée à gauche. Tous les Magnus affichés à droite sont automatiquement attribués parce qu'ils sont importants. Si aucun des Magnus affichés à gauche ne vous intéresse, appuyez sur le bouton B pour quitter cet écran. Ouais, on va faire un jeu de pire. Alors... ouais, de toute façon, c'est pas pour moi. I'll roll you up. Take this. Ha! Comme ça. Un Magnus va. Ça permet
La forêt est devenue particulièrement dangereuse ces derniers temps. Vous feriez mieux d'écouter mes conseils avisés si vous voulez rester en un seul morceau. Alors qu'est-ce que vous en dites vous voulez mes conseils? Alors Nana, sur quoi veux-tu que cet homme nous renseigne? Rien, c'est du tuto. I'll roll you up. J'ai déjà joué. Yeah. That was a pretty sweet battle. Plutôt contre la banane. Une large tronc d'arbre poussé bloque le passage. Ce tronc d'arbre bloque mon passage. Si je pouvais, si seulement j'avais du feu, je pourrais parler et passer. You're dead. Take this. Ha! Loser. C'est pour moi ça? Ah non. Let's get it on. Take this. Whoa! Time to collect the loot. Ouais, un premier Magnus de constellation, ça va me servir dans les salles de sauvegarde. Let's get it on. Assez d'huile. Oui, il y a des problèmes de son pendant les combats. That was way too Je suis sur émulateur. Un sabre. Est-ce que ça... Ça se fait pas loin. C'est beaucoup mieux que ça.
What was that? Graham! Leon! It's you! Here it comes! Alors, ouais, il me semble que l'eau c'est mieux. Aqua first! Aqua first! Ouais, l'eau est... Is that all you got? Light flare! Ah mais non, c'est Dark flare! Ouais. Alors là, j'ai fait une grosse erreur. J'ai mis de la lumière et des ténèbres, ce qui fait que mon attaque, ça a soustrait mon attaque. Mais déjà... J'aurais le temps. Aqua first! Aqua first! Hope you're Ça photogenic. va rapporter de l'argent. Je me heal. Here! Is that all you got? Ah, ça aurait été bien de l'utiliser en attaque, ça. Give me a break. Is that the best you can do? Ah, du feu.
Light flare! Aqua burst! Ow! Ah! 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 Don't underestimate me! Le Magic! light, ça va. Dance of light! That was too close. Not bad. These fangs fetch a handsome price these days. Graham. Leon. My, oh my. Look at what we have here. A load of fresh magnets. These could come in handy. Hey! You're stealing their things? They're my friends, you know. They were your friends. These won't be doing them much good now. We gotta do what we can to survive, right? After all, I don't hear them complaining. Besides, I'm not stripping them bare. I'll only take what I need. Catch. You... Graham's pendant. Leon's bracelet. You want me to give these items to their families to help them remember? Is that... You know, maybe I... That's your share of the loot. Enough to shut you up, I hope. What? How could you be so... I won't accept goods stolen from my friends. How insulting to the dead. Hey! Wait! Don't go! Thank you for saving me. My name is Shella. I'm glad you came when you did. I didn't fight that thing to save you, Shella. That saber dragon's fangs will fetch me a juicy sum. End of story. You're from Mira, the city of illusion, aren't you? How could you tell? Because you have a guardian spirit with you. I knew as soon as I saw you. It said that only the people of Mira can summon guardian spirits to this world. You seem to know a lot about guardian spirits. In ancient times, at the threshold between this world and another, souls from both worlds would meet, their fates entwined.
The visiting soul would become a guardian spirit. Yet very few were able to hear a spirit's voice. And those bonded with a guardian spirit would receive great knowledge and power. But I'm surprised. I thought that was just a legend. Some old tale passed around in fireside chats. Well, there's no way of telling if someone really has a guardian. I wouldn't blame anyone if they thought we were just hallucinating or something. Right? Je suis là. Huh? Was that voice your guardian? I thought I heard a faint voice in my mind. You mean you heard his voice? I did. Just barely, though. So, your name is... I'm Shella. Nice to meet you. Tout plaisir pour moi. Your voice tickles me. It feels strange. Hey, ever since I woke up at that village, you've been acting kind of funny. That reminds me, Doc Larrycush was worried about amnesia. Like I'd hit my head or something. Don't tell me you've lost your memory. About everything that happened before that? Is that it? Je me souviens très bien. Really? Vraiment, tant mieux. Well, that's good to hear. I was kind of worried. But... let's talk about this later. This doesn't look like a nice place to chat. I figure you'll remember soon enough. Hey, Callus. I have to go to the ancient ruins deep in the forest. What about you two? We're headed that way too. You want to go together? If you don't mind. But before we leave, could you spare me a minute? Though it pains me to leave you here, my mission cannot wait. Graham, Leon, thank you. Cast light upon the darkened earth. Save those lost in despair. O mighty ocean, guide us as we journey through the darkest pit of night. What were you... Callus, we should be going. C'est là, rejoins mon groupe.
Si le groupe compte plusieurs membres, déplacez le stick C vers le haut ou le bas pour faire défiler les personnages. Déplacez le stick C vers la droite ou la gauche pour ajuster la taille et le visage des statistiques de chaque personnage. Si j'ai compris... je vais lui rajouter... ça. Bien pour protection. Un peu d'attaque aussi. Quelque chose est écrit ici, mais le panneau est trop sale pour savoir de quoi il s'agit. Get ready to meet your maker. A clap first. A clap first. J'ai des sérieux problèmes de son. On va le faire. Say cheeseburger! Oula. Light clear. A clap first. C'est vrai que le prochain boss. Je vais rajouter ça aussi. I'll roll you up! Fire first. Don't underestimate me. Magic.
Non,